complementary angles. A sum of angles, if the sum of the measures of two angles is 90 degrees, then they are called complementary. Complementary angles. You see here QRT, 30 plus 90, it's going to be 30 plus 60, it's going to be 90 degrees. So angle 30 QRS and angle 60 SRT, they are complementary because angle QRS plus angle SRT equals 90 degrees because 30 plus 60 equals 90. 30 plus 60 is 90, complementary. Like for example, these two angles here, 45 and 45, they're also 90, so they are complementary. But 30 plus 30 is 60. They are not 90, so it's not complementary. And these two are not complementary angles. Okay, and then angle bisectors. So angle bisector, it's a ray that separates an angle into two congruent angles. Like this angle and this angle is separated by BD. It's a ray, and this BD, it's called angle bisector. Angle bisector. Angle bisector. So that line BD separates angle ABC into two angles, ABD and DBC. And each of these angles is 30, and they are the same. And BD is the angle bisector. So basically BD separates all angle ABC into two angles. These two angles have the same measure. So if we have BD, angle bisector, if it bisects angle, let's just draw the better angle. We'll draw the angle. And if we have angle bisector, what I had to draw here, angle bisector should basically divide this angle into two angles which are the same measure. Okay, and so BD is a bisector. And then here's the example of mathematical problem. So we have angle EFG, and then we know that FH is bisecting the angle, and they are asking, well, is FH angle bisector? And we know that FH cannot be angle bisector. It is not. FH is not, because two angles, they are not the same measure. One is 20, one is 40. But if the line was somewhere here and both angles were 40, then BH would be called angle bisector. That's the English, complementary angles. If they measure of two of them together, we'll have 90. But this is the Russian stuff. So they are talking about angles that are formed by crossing two lines by line BA, AB, AB, and whatever that line is. So, итак, первое SS. Виды углов. Угол это angle. Угол. So, виды углов, kinds of angles, возникающих при пересечении прямых. So, вот прямые линии, две прямые линии, и одна линия пересекает две линии, crossing two lines. Это линия, это линия 1, а вот это линия 2. И вот эта линия 3. Так, еще раз нарисуем. Линия 1,
должна быть прямая линия. Линия 1. Вот линия 1, линия 2, и вот эта линия 3 пересекать, пересекать кросс, пересекать, пересекать. To go across. To cross. Значит, линия 1 и линия 2 и линия 3, вот она здесь, пересекает линию 1 и линию 2. Значит, написано, что прямые эти линии, прямые BC и AD, вот она, AD и вот она BC, пересекаются прямой AB. Вот AB пересекает две линии. Прямая AB по отношению к прямым BC и AD называется секущей. Вот эта линия третья, вот она, линия третья, вот она здесь. Это линия третья, она пересекает две линии. И вот эта линия третья, сейчас напишем лучше, линия 3. Линия 3, она называется секущая линия. Она пересекает две линии. Секущая линия. Секущая линия. Значит, первый example, первый. Если точки C и D лежат в одной полуплоскости от секущей AB, то углы CBA, вот этот здесь угол, вот здесь этот CBA, и DAB, вот этот угол, называется внутренними односторонними углами. Внутренними односторонними. И эти два угла вместе будут 180 градусов. These two angles together, AB, like on a line, AB, these two angles right here, they're going to be 180 degrees. И вот эти два угла внутри называются внутренними односторонними. Дальше написано 2. Если точки К и М, вот они, К и М, лежат в одной плоскости от секущей AB, углы KBA и MAB называются внутренними накрест лежащими. They are laying crisscross. So you see C and D, they are in the same kind of side of that line which is crossing the two lines. They are on the same side. And so the angles which are formed right here near A and near B, they're called внутренние односторонние. If they are two dots and they are on other side of crossing line, then they are called внутренние накрест лежащие. И это углы. Углы. It's just definitions right here. Doesn't need to remember, just how you can read. Внутренние односторонние, внутренние накрест лежащие. Right here. The two. And number 3, let's see number 3. Угол 1, right here. And угол 3, угол 1 и угол 3 называются соответственными углами данных прямых секущей. Соответственные. Но I would not pay attention to 3 because it doesn't matter. The main thing is to remember that angle 2 and 3, they are the same because they are vertical angles, 2 and 3. And 3 and 1, together they will be 180, but that's about it. And then in the number 2, these two angles will be 180 together, and number 1, these two angles will be 180 together. It's just the idea.